Quando as pessoas pensam na Dinamarca, geralmente imaginam um país pequeno e organizado. Talvez venham à mente os prédios coloridos de Nyhavn, em Copenhague, ou então os campos planos e as costas ventosas. Essa imagem não está errada, mas está incompleta. A Dinamarca que a maioria conhece é só o começo da história. O núcleo do país está localizado no norte da Europa, formado pela península da Jutlândia, que faz fronteira com a Alemanha, e por muitas ilhas espalhadas pelos mares Báltico e do Norte. Essa é a Dinamarca que cabe direitinho no mapa da Europa, um lugar compacto e fácil de entender, famoso pelo design, pela felicidade e pelos doces. As principais ilhas do país também são bastante conhecidas. A Zelândia é a maior e mais populosa delas. É lá que está a capital, Copenhague, um centro agitado de cultura e governo. Depois vem Fiônia, chamada de o Jardim da Dinamarca, conhecida pelas colinas suaves e cidades antigas encantadoras. O famoso escritor Hans Christian Andersen nasceu ali. Outra ilha importante é Lolland, localizada ao sul. Essas ilhas, junto com centenas de outras menores, formam uma paisagem única, conectada por uma rede impressionante de pontes e balsas. Essa rede faz o país parecer um só lugar, mesmo sendo recortado pela água. A geografia da Dinamarca continental é marcada pela baixa altitude. Não há montanhas de verdade. O ponto natural mais alto, Molerøy, tem apenas 170,86 metros acima do nível do mar. Essa planície é perfeita para pedalar, algo bem típico por lá. A longa linha costeira, que se estende por mais de 7.300 quilômetros, é outro traço marcante. É um país moldado pelo mar. O mar influenciou sua história, economia e cultura. Desde os antigos vikings que partiram dessas praias, até a moderna indústria naval, a água sempre foi central na vida dinamarquesa. Essa relação próxima com o mar é uma pista para a verdadeira dimensão do país. Então, essa é a Dinamarca conhecida. Um país com cerca de 43 mil quilômetros quadrados, um dos menores da Europa, famoso por ser organizado, pacífico e modesto. Mas essa modéstia esconde uma realidade muito maior. Essa pequena nação europeia é o coração de um reino que se estende pelo vasto Atlântico Norte. Para entender de verdade a Dinamarca, é preciso olhar além da península da Jutlândia e das ilhas ao redor. É preciso olhar para o norte, bem ao norte, para descobrir os territórios que fazem da Dinamarca um dos maiores países do mundo. Agora, vamos viajar para o norte, saindo da Dinamarca continental. Nossa jornada cruza o Mar da Noruega. É lá que encontramos as Ilhas Faroé, localizadas mais ou menos no meio do caminho entre a Noruega e a Islândia. É um mundo completamente diferente dos campos planos da Jutlândia. As Ilhas Faroé são um grupo de 18 ilhas principais, de origem vulcânica. Isso significa que a paisagem é dramática e acidentada. Não há muitos lugares planos por aqui. O que se vê são penhascos íngremes que mergulham direto no oceano gelado. Montanhas verdes e sem árvores se erguem abruptamente do mar, muitas vezes cobertas por uma camada misteriosa de neblina. É um lugar de beleza bruta e selvagem. A geografia por aqui é realmente única. As ilhas são marcadas por montanhas altas, fiordes profundos e canais estreitos. Existem pouquíssimas árvores, pois os ventos são fortes e constantes. O clima também é muito instável. Dizem que é possível viver as 4 estações em um único dia. Esse ambiente desafiador moldou o povo feroês e seu modo de vida. Eles têm uma ligação forte com a terra e com o mar. A criação de ovelhas é muito comum, e é fácil ver rebanhos pastando nas encostas verdes. Na verdade, o nome Feroyar, Ilhas Faroé, acredita-se que significa Ilhas das Ovelhas. Viver em um lugar tão remoto e selvagem exige resiliência. A área total das Ilhas Faroé é de cerca de 1.400 quilômetros quadrados, o que é bem pequeno. Mas as ilhas são espalhadas, criando uma paisagem marítima impressionante. A população também é pequena.
com cerca de 54 mil pessoas. Eles têm uma cultura própria e um idioma próprio, o feroês. Essa língua tem raízes no antigo nórdico, a língua dos vikings. Esse patrimônio linguístico é uma lembrança poderosa da longa e distinta história das ilhas, que se entrelaça com a da Escandinávia, mas também é fortemente independente. Apesar do tamanho, as Ilhas Faroé têm um papel importante na nossa história. Elas são o primeiro passo para entender a verdadeira dimensão do Reino da Dinamarca. As ilhas são uma parte autônoma do reino, com seu próprio parlamento e controle sobre a maioria dos assuntos internos, mas ainda ligadas à Dinamarca. Essa relação dá à Dinamarca uma presença estratégica no Atlântico Norte. Os penhascos e vales verdes das Ilhas Faroé são uma peça vital desse quebra-cabeça, mostrando que a influência dinamarquesa vai muito além das fronteiras europeias, alcançando a vastidão selvagem do norte. Se as Ilhas Faroé ampliaram nossa ideia sobre a Dinamarca, a Groenlândia muda tudo de vez. Vamos continuar nossa viagem ainda mais ao norte e oeste. Atravessando o Estreito da Dinamarca, encontramos a Groenlândia. O próprio nome já é uma espécie de piada histórica. Foi dado por Erik, o Vermelho, um explorador viking, que queria atrair colonos para essa nova terra, e por isso, escolheu um nome agradável. Mas, na realidade, a Groenlândia não é nada verde. Cerca de 80% da sua superfície está coberta por uma enorme camada de gelo, a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a Antártica. É uma ilha colossal, um verdadeiro titã ártico. O tamanho da Groenlândia é difícil de imaginar. É a maior ilha do mundo, com uma área de mais de 2.160.000 km². Só para comparar, ela é mais de 50 vezes maior que a Dinamarca continental. Se fosse um país independente, seria o 12º maior do planeta. Quando incluímos a Groenlândia, o Reino da Dinamarca de repente se torna um país enorme. Sua área total passa de pequena para imensa. Essa massa de terra coberta de gelo dá à Dinamarca uma presença significativa no Ártico, mudando sua identidade de pequeno estado europeu para potência ártica. A geografia da Groenlândia é extrema. A camada central de gelo pode chegar a 3 quilômetros de espessura. A população, de cerca de 56 mil pessoas, vive principalmente nas costas livres de gelo. Essas áreas costeiras são um mosaico de fiordes, montanhas e ilhas menores. As comunidades costumam ser pequenas e isoladas, conectadas mais pelo mar e pelo ar do que por estradas. A vida por aqui é adaptada às duras condições do Ártico. A cultura inuit tradicional é forte, com um profundo vínculo com a natureza. Caçar e pescar não são apenas atividades econômicas, são parte essencial da vida e da identidade cultural. Essa terra de gelo e rocha está a anos-luz do cotidiano tranquilo de Copenhague. A inclusão da Groenlândia muda fundamentalmente como devemos enxergar a Dinamarca no cenário global. Não se trata só de adicionar área ao mapa. Ela dá ao Reino da Dinamarca uma importância estratégica imensa. O Ártico está ficando mais acessível por causa das mudanças climáticas. Novas rotas marítimas estão se abrindo. Há um interesse crescente nos recursos naturais da região, como minerais e petróleo. À medida que o gelo derrete, a importância global da Groenlândia aumenta. E, como parte do Reino da Dinamarca, ela coloca a pequena nação europeia no centro de discussões geopolíticas muito importantes sobre o futuro do Ártico. To understand how this unique kingdom came to be, we must look back in time. The story begins with the Vikings. Between the 8th and 11th centuries, these skilled seafarers set out from Scandinavia. They were explorers, traders, and raiders. Their long ships traveled across vast distances. They reached Iceland, Greenland, and even North America. Norwegian Vikings were the first to settle the Faroe Islands around the year 800.
They established a society there with its own parliament, or lugting, one of the oldest in the world. This early settlement laid the foundation for a shared cultural and political history in the North Atlantic. The connection between these territories and Denmark grew stronger over centuries. In the late 14th century, a powerful union was formed. It was called the Kalmar Union. This union brought the kingdoms of Denmark, Norway, and Sweden under a single monarch. At that time, Norway held sovereignty over Iceland, Greenland, and the Faroe Islands. Because of this union, these North Atlantic territories came under the influence of the Danish crown. Even after the Kalmar Union dissolved in the 16th century, Norway remained in a union with Denmark. This meant that the vast territories of Norway continued to be governed from Copenhagen. A major turning point came in 1814, at the end of the Napoleonic Wars. Denmark had sided with Napoleon, who lost. As a punishment, Denmark was forced to cede Norway to Sweden. This was a huge loss for the Danish kingdom. However, in the Treaty of Kiel, Denmark managed to keep the old Norwegian overseas possessions. These were Iceland, the Faroe Islands, and Greenland. It was a clever piece of diplomacy. Denmark lost its powerful neighbor, but it held on to the vast, remote, and sparsely populated lands in the Atlantic. This historical event is the direct reason why Greenland and the Faroe Islands are part of the Kingdom of Denmark today. This long history of unions, treaties, and colonial administration shaped the relationship between Denmark and its territories. For a long time, Greenland and the Faroe Islands were treated as colonies. Decisions were made in Copenhagen, often with little input from the local populations. This created tensions over time. The people of the Faroe Islands and Greenland developed strong national identities. They wanted more control over their own lives and lands. This desire for self-determination led to a new chapter in the kingdom's history. The old colonial structures began to change, paving the way for the modern political arrangements we see today. The modern political structure of the Kingdom of Denmark is unique. It is not a centralized state. It is officially known as the Rigsfællesskabet, which translates to the community of the realm. This name reflects a more equal partnership. The kingdom is composed of three distinct parts: Denmark, the Faroe Islands, and Greenland. Each part has its own identity, culture, and a significant degree of political power. This arrangement came about through a long process of negotiation. It was a response to the growing desire for autonomy in the Faroe Islands and Greenland during the 20th century. The old colonial model was no longer acceptable. The Faroe Islands took the first major step towards self-governance. After World War II, the desire for independence was strong. In 1948, the Home Rule Act was passed. This act granted the Faroe Islands extensive autonomy. They established their own parliament, the Lagting, and their own government. They took control over a wide range of local matters. This included things like taxation, trade, and education. However, Denmark retained control over foreign policy, defense, and the justice system. The Faroe Islands also have two representatives in the Danish parliament, the Folketing. This ensures their voice is heard on matters that affect the entire kingdom. Greenland followed a similar path, but a bit later. For many years it was a Danish colony. In 1953 its status changed, and it became an integrated part of Denmark. But the people of Greenland also wanted more control. In 1979, Greenland was granted home rule, just like the Faroe Islands. This was a huge step. But the desire for even greater autonomy continued to grow. This led to another important development. In 2009, a new Self-Government Act was passed. This act transferred even more power to the Greenlandic government in the capital, Nuuk. It gave Greenland control over its police force, its courts, and its valuable natural resources. This system of free association is a delicate balance. The Faroe Islands and Greenland are largely self-governing nations.
They have their own flags, their own languages, and their own political systems. Yet, they remain part of the Danish realm. The monarch of Denmark is also their head of state. This complex arrangement allows for a high degree of independence while maintaining a shared framework for security and international relations. It is a modern solution to a long and complicated history. It shows how a former colonial power can evolve its relationships with its territories into a partnership based on mutual respect and shared interests. The economic relationship within the Kingdom of Denmark is as complex as its political one. Both the Faroe Islands and Greenland have their own distinct economies. These economies are heavily based on natural resources. For the Faroe Islands, the most important industry is fishing. The cold, clean waters of the North Atlantic are rich with fish. The fishing industry, especially salmon farming and cod fishing, is the backbone of the Faroes economy. It accounts for over 90% of their exports. This reliance on one industry makes their economy vulnerable to changes in fish stocks and global market prices. Greenland's economy has also traditionally relied on fishing and hunting. Shrimp and halibut are major exports. However, there is growing interest in another area: mineral resources. The vast unexplored land of Greenland is believed to hold significant deposits of rare earth minerals, uranium, iron ore, and potentially oil and gas. The 2009 Self-Government Act gave Greenland control over these resources. This could be a game changer for its economy. It offers the possibility of great wealth and economic independence. However, mining in the fragile Arctic environment is difficult, expensive, and controversial. It presents both a huge opportunity and a significant challenge. Despite their economic autonomy, both territories maintain strong financial ties to Denmark. Denmark provides an annual block grant to both the Faroe Islands and Greenland. This is a significant sum of money that helps fund public services like healthcare and education. For Greenland, this grant makes up a large portion of its public budget. This financial support creates a complex dynamic. On one hand, it provides stability and supports a high standard of living. On the other hand, it creates a degree of economic dependence on Denmark. This dependence is a major topic in discussions about potential full independence for both territories. This economic interdependence binds the three parts of the kingdom together. Danish companies are major investors in the Faroe Islands and Greenland. The currencies are linked, as the Faroes krona and Danish krone are used side by side. The people of all three parts are Danish citizens and can move and work freely throughout the realm. This economic web is a powerful force. While political autonomy is growing, the economic ties remain deep. The path to greater economic self-sufficiency, especially for Greenland, is seen as the key to any future changes in the political status of the kingdom. So, we return to our original idea of Denmark. We started with a picture of a small, humble European country. We have now seen that this picture is just a small part of a much larger reality. When you add the rugged Faroe Islands and the colossal Greenland to the map, Denmark is transformed. It becomes a quiet giant. It is a country with a vast geographical reach and a surprising level of global importance. This expanded view challenges our preconceptions and reveals the true scale of the Danish realm. It's not just a Scandinavian country, it's a North Atlantic and Arctic power. This hidden magnitude gives Denmark a unique position in the world. It is a member of the European Union, but Greenland and the Faroe Islands are not. This creates a complex diplomatic situation. Denmark must navigate its role within the EU while also representing the interests of its autonomous territories, which have their own trade and fishery policies. Furthermore, its Arctic dimension, thanks to Greenland, gives Denmark a seat at the table in one of the most strategically important regions of the 21st century. It is a key player in discussions about climate change, international security, and the future of global shipping routes.
The story of the Kingdom of Denmark is a lesson in history, geography, and politics. It shows how the legacy of Viking exploration and medieval politics continues to shape the world today. It is a story of how a kingdom has adapted over time, moving from a colonial model to a more modern and respectful partnership. This evolution is ongoing. The relationship between Denmark, the Faroe Islands, and Greenland continues to change. The debates about independence, economic development, and cultural identity are very much alive. The future of the Rigsfællesskabet is not set in stone. Ultimately, Denmark is far bigger than it appears on a standard map of Europe. Its size is not just measured in square kilometers of land, but in the vast stretches of ocean that connect its parts. It is measured in its rich and complex history and in its significant role in global affairs. The next time you think of Denmark, remember the windswept cliffs of the Faroe Islands. Remember the immense ice sheet of Greenland. Remember that this small, seemingly perfect country has a much larger, more complicated, and far more fascinating story to tell. It is a story of a kingdom that quietly spans an ocean,